They had no plans of releasing those people. You spoke to the terrorists? Of course, I was the one who made all the process. The video you saw online, I was the one who directed them to get. Can you imagine? The video you saw online, I was the one who directed them to do the video. Video ní ìta sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọ wọn release wọn ni wọn ò rescue wọn. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló message mi pé kí n má dáṣe yìí má kí ló léun jàre. Ó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú emotion ni nígbà tó ní wọ́n gbọ́dọ̀ investigate ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Tèmi náà padà wá wípé kíní ọ̀hún rùyàn lójú níwọ̀n bá díẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. Kọmíṣánná ní fídíò àwọn ajínigbé lọ́wọ́ bó ló ṣe rí. Ìjọba ń sọ fáwọn ajínigbé pé kí wọ́n má bá negotiator kan sọ̀rọ̀. Negotiator kan ni kí wọ́n bá sọ̀rọ̀. Àwọn ajínigbé send fídíò kò clear tó. Negotiator tún bẹ̀rẹ̀ another one that is eléyìí tán máa present fún government. Àwọn ajínigbé láì àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní sísẹ̀ntẹ̀lé sínú fídíò pé ẹ máa wò ó a máa pa wọ́n léraléra ní ìsìn yóò tíjọba ọba ti sọ̀rọ̀. Iléeṣẹ́ ológun jáde with confidence wọ́n láwọn rescue wọn ni àwa appreciate wọn àwa ń kí wọn kú iṣẹ́. Ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí wọ́n jọ negotiate. Ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́. Ní tí mo kàn máa ń like lára mi ni wípé mi bá ti dúró lórí nǹkan kan mo dúró lórí ẹ̀ náà nù. Mi bá ti ní nǹkan kan ìmọ́lẹ̀ nǹkan ò tàn sí mi kò tàn sí mi náà nìyẹn. But majority wa máa ń wà too emotional. A ò kí ń lè ní sùúrù. A ò kí ní second thought. We believe whatever we hear. Láì gbé wò, láì gbé yẹ̀wò, láì yẹ̀wò, láì tún rò. Rógbèsè ayé wo la ń gbé wọn? Ẹ dá ṣe ìmákèdè lóhùn jàre. Well, emotional ló fi ń sọ̀rọ̀, emotion ló fi ń sọ̀rọ̀. Ẹnìkan send message sí mi pé kí n má tẹ̀ síbi tí Ṣèyí Mákindé tẹ̀ sí o. Màmá kan mẹ́sẹ̀gì mi ó ní kí n má gbowó lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé o. I was like ṣé Ṣèyí Mákindé ń háwó ni? Kẹ́ni tèmi wà máì. Tí Ṣèyí Mákindé ó fi fún mi lówó fún kíni owó kíni ó fún mi. Sọ̀rọ̀ tó wà ń bi pé kéèyàn ó sòótọ́ ni àbí kéèyàn ó sọ èrò èèyàn. Ṣé dandan ni kí gbogbo owó rí nǹkan bákan náà ni? Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yọ yà yín lẹ́nu. Níbi tí mo ti mọ̀ wípé ọjọ́ iwájú ran orílẹ̀-èdè yìí ń mẹ̀lẹ́sẹ̀. Ìgbà tárákùnrin kan ti sọ́njọ́ ní wípé state méjì àbí pé state on benefit nínú owó gbàmọ́bìnú tí wọ́n ní kán máa fáwọn ajínigbé tó repentant Boko Haram. Safara state government ó lóun wọ́n máa fún ọ lówó oṣù èlò 70,000 naira. Borno state government yóò gba 70,000 naira. Yóò fáwọn ọkọ̀ afẹ̀míṣòfò yìí tí wọ́n láwọn ti dà tún bí yóò fún wọn ní 50,000 naira. 20,000 naira tún jọ state government lójú láti rẹ́gẹ̀ lórí èèyàn kan ṣoṣo. Does that make any sense? So ngbà táwọn èèyàn kan sọ wípé àwọn ìjínigbé wọ̀nyí wà politically motivated pé ọlọ́wọ́ òṣèlú nú gbogbo wa ń wọ́ndà pé báwo ló ṣe máa lọ́wọ́ òṣèlú nú. Wọ́n ní tí campaign bá ti ń bọ̀ àwọn èèyàn kan ó dẹ̀ mọ́ déédéé rò pé báwo làwọn náà ti fẹ́ rówó campaign táwọn gbà. State government wá ń fi wá ṣe business. State government ń fa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣe business. Ta ló san 5 billion naira fún state government? That is federal government.
wọ́n lọ possible kí Bọ́lá Ahmed Tinubu ọmọ mọ̀ then sáà máa ń sòsà lódò kí làbẹ̀làbẹ̀ ọmọ mọ̀ ni bó ni wọ́n ṣe nǹkan ní federal táàrí orílẹ̀-èdè ò ní mọ̀ nípa rẹ̀ so wọ́n lè fa 5 billion naira yọ táàrí ò ní nímọ̀ sí tí ò ní mọ̀ sí tí ò ní mọ̀ nípa rẹ̀ tẹ́nìkan kò dẹ̀ ní fíìlì ẹ̀ that means owó tí wọ́n ń jí kó lójoojúmọ́ ò níye nu because ẹ̀rọ orílẹ̀-èdè yìí ń bà mí to some length ń gbé báwo ní nǹkan ṣe ń lọ báyìí ṣé bí ọ̀dẹ̀ sì máa lọ náà nìyẹn ìjọba ń parọ́ fún wa sẹ́rù ọ̀bẹ yín kò sóòótọ́ ní Nàìjíríà òótọ́ dọ́jà òkúta owó gèrègèrè owó ńláńlá là ń rèké máà ní sọ̀rọ̀ ó fọ̀rọ̀ tì ó ní àwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò tó káwọn ọmọ kéékèèké yìí wọ́n pe òun ní fídíò kọ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí níbẹ̀ wọ́n pé kí wọ́n má pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ kí wọ́n fẹ́ pa wọ́n fún kí wọ́n ní sùúrù jẹ́jẹ́ ń jẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ kọ́mọ́dà bí àárẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ̀ kàn bá mi pín program ẹ̀ bá mi share ẹ̀ ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan gbogbo àwọn tí ń lenu belebele ìjọba ò lè mọ̀ ń pa rẹ̀ ìjọba ò san ransom ìjọba ó dé ìta gbangba pé láyéláyé àwọn ò lè san ikọ̀ afẹ̀míṣòfò gba wọ́n request fún 5 billion naira 5 million kọ́ o 50 million kọ́ o 500 million naira kọ́ o 5 good billion naira làwọn ajínigbé ń béèrè fún ransom àpapọ̀ àwọn ọmọ tán jí kó ó lé ní 400 if not political motivated ń bo lè yín ó kó ọmọ 400 gbà nígbà ṣe pé ìjọba ìpínlẹ̀ mọ̀ nípa rẹ̀ sorry ń bo náà máa kó wọn gbà mi fẹ́ lo àmì fàágùn rárá àkó tí mo fẹ́ lò ń bí ọ̀pọ̀ mi fẹ́ jẹ́ kó pọ̀ rárá. I don't want to use àmì fàágùn. bọ́kàn fẹ́ kẹ́ bá ń pa àwọn èèyàn kan wọlé ni. ẹjá jọ pín ẹjá jọ pín. ẹ má mà bínú. Okay. èmi náà rí i pé mo ti múra lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọkàn mi ti ń sọ pé nẹ́tíwọ̀kì ń yóò ṣe léyìí tó wù ú. So ẹ jẹ́ yóò wù mí ká máa gbọ́ràn síra wa lẹ́nu
bàbá ráwọn èèyàn tí wọ́n ń gbìyànjú láti tàn mọ́lẹ̀ sí nǹkan ká jẹ́ kí ẹlẹ́ẹ̀dẹ́ wọn kó máa bá ẹ̀ẹ́dẹ́ rẹ̀ jálẹ̀. ẹ má fi bẹ́yìn ṣe jó lóṣèlú nǹkan ẹyọ kan tó ràn mí lọ́wọ́ láyé mi ni pé mi ò kì í so lóṣèlú. ọ̀rọ̀ òṣèlú kì í dẹ̀ kó sí mi lọ́pọlọ. No, I love it that way. Ó rí lè ràn mí lọ́wọ́ gan-an because mo jókòó mo wò ó dáadáa. tí n bá jó lóṣèlú máa wà bias, dandan ni kí n gbèsè gbé òṣèlú mi lẹ́yìn. ṣùgbọ́n tí n bá jó lóṣèlú máa ní freedom, màá lè sọ̀rọ̀ sí ẹni olóṣèlú tell everybody ó mọ̀ wípé ọmọ tí ń sọ. ṣùgbọ́n tí n bá jó lóṣèlú wọn ó ti mọ̀ mí mẹ́gbẹ́ òṣèlú kan. mọ̀ ń bẹ̀ ni ẹ bá ń pín program yẹn, ó wà very very important. ó wà very very important. ọ̀rọ̀ ńlá tẹ máa gbọ́yọ́ yà yín lẹ́nu. mi ò rírò ẹ̀rí láyé mi o. state government ń gain nínú owó ìdàlúrú, ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n tó ń yọ owó sẹ́yìn. That is, àwọn náà ni wọ́n sọ fáwọn ajínigbé iye tán máa béèrè. Gọ́vnà ni ó sáré lọ bá president tàbí lọ bá sáré bá presidency. Ẹgbà wa ń ta tó rí lélẹ̀ o, iye àwọn ọmọ báyìí ni wọ́n kó o. Ẹ gbọ́ lọ́tún lósì lórílẹ̀‐èdè kí wọ́n máa pariwo ìjínigbé, kò sí nǹkan tí president yóò ṣe jù pé kí ni solution lọ. What can we do? Kí la lè ṣe? Kí lẹ rò pa lè ṣe? Ntí ìjọba àpapọ̀ ọmọ tí ọmọ sọnù. All right. Now, ẹ̀já ṣe láwẹ́láwẹ́. Yes, of course. You see some of these attacks, these are politically motivated attacks. Now let me put it very clear to Nigerians, because normally when I come on live or anywhere, they know what happens. I get to put out whatever. Now you look at these attacks happening from the... Mama o, ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí mọ̀ ń bọ̀ o. Ó jẹ́ olórí àwọn ọ̀dọ́ ẹ má bínú ẹ má bínú. ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ má bínú. Orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Samaila Kaigama, President of the Borno South Youth Alliance. Òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí.
that is ọmọ nǹkan tí ń sọ ẹ̀yà farabalẹ̀ gbọ́. Period they started. It started around the political, in fact, campaign period, preparations for elections and all that. Now, the women of the Goshe, that is the 460 women and children. They were what? They were at a specific point. You see the media talking about they were rescued, they were this, they were that. We did the mediations. ṣé ń gbọ́rọ̀ media àti iléeṣẹ́ ológun pariwo pé wọ́n rescue wọn ni ó ní we did the mediation. That is abọ́ sàárín àwọn ajínigbé yìí àwọn ọkọ̀ afẹ̀míṣòfò yìí àti ìjọba láti negotiate láàrin wọn. We did the kì í ṣe pé ó sọ pé dè ó wà ń bẹ̀ ó involve àwọn ajínigbé ṣe fídíò call pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n send fídíò sí. I spoke to those people. I put those people into a position whereby they had to make a demand. Because I spoke with those people. Ìjọba ìpínlẹ̀ Borno. Èmi rò wípé ó yẹ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n investigate ẹ̀. Ṣé ká sọ pé gbogbo ìjọba ìpínlẹ̀ Borno gbogbo àwọn tó bá jẹ́ gómìnà ń bẹ̀ ni wọ́n máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn ni? Ṣé Borno nìkan ni wọ́n ti ń lóru grace at opportunity yẹn láti extort the federal government? Allegedly gómìnà kan ń bẹ̀ wọ́n lọ wà nínú àwọn tí ń sponsor ìjínigbé ìfẹ̀mí èèyàn ṣòfò ká má dárúkọ òyìnbó ẹ̀ wọ́n jọ ń ṣèjọba ni. Ìpínlẹ̀ Borno ọ̀nà ti máa fún ọ lówó rọ̀gùnrọ̀gùn táwọn afẹ́sẹ̀ empowerment tí wọ́n ra wheelbarrow tí wọ́n rọ sàn sínú ẹ̀ wọ́n bí wọ́n ra tray wọ́n rọ sàn sínú ẹ̀ wọ́n fọ̀bẹ́ sí wọ́n náà empower náà nìyẹn. Ìpínlẹ̀ Borno náà ni wọ́n ti ra pátákó shoemaker kan náà fi empower àwọn èèyàn. That video for us, it took me around 2 to 3 weeks communicating with them until I got to the top, and it took me 2 to 3 weeks of wherever I was supposed to reach. We had this discussion. They agreed to make the video proof of life. They agreed to make the video. One thing Nigerians don't know, they made the first video. The first video was not good enough. I had to still tell them to make another, which kind of brought some, and all that, but it was settled. At the end of the day, they made a second video and the world got to see. So now, when the whole process came to a specific point... Now, mo ní question kan fẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yìí. Kí ló dé tó fi sọ̀rọ̀ síta? Ṣé torí pé ó wà nínú negotiation? Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n fẹ́ release owó, wọ́n gbẹ̀gbẹ̀yìn ẹ̀ lọ. Ṣé lọ́jẹ́ kó sọ̀rọ̀ síta? Àbásìkò tó láti sọ̀rọ̀ síta bóun gangan wà disturbed. Because ó náà mọ̀ pé máa sanwó. So náà encourage wọn kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó sanwó. Ṣé kò sínú àwọn tí wọ́n jọ ń pressurize government bí ẹ má wọrí ẹ san fún wọn kán lè release àwọn ọmọ yìí. Tí state government ò bá mọ̀ nípa rẹ̀ more than 400 akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ ni wọ́n kó. When the mediations came to a point whereby monies were to be paid. Money was to be paid. Let me quote and make it clear. Ransom. Let me quote and make it clear. Was paid. Ransom was paid. Ransom was paid. Keep it aside. We know that. Yes. Keep it aside. Of course. Okay. Ransoms was paid in billions. How much? Around 5 billion was released. By who? Around 5 billion was released. Mo nígbàgbọ́ pé ń gbọ́ àbí? It's okay. Well, you want to call it the federal or state government, but ransom. You want to call it federal or state government, but ransom was paid. Ntẹ́fìmọ̀ wí pọ́dọ̀ federal government ló ti wá. Ó ní pé wọ́n release 5 billion naira. State government release 1.9 billion naira.
business tó wà lucrative gidi ni o ní business yẹn o. Were released. Now, those ransoms... Was it by the federal government or by the state government? You could put it as state government, federal government collaboration, because if there is a lot of outcry from the people, bring our people, President Bola Ahmed Tinubu, sorry to say, I'm not a political supporter or anything of anybody. President Bola Ahmed Tinubu is innocent. In anything you... Tinubu is innocent. How can he be? Tí 5 billion naira bá jáde lápò federal government, tí president yóò mọ̀ ṣiṣẹ́, how can you say he's innocent? Security. State government are the ones orchestrating and making money out of this whole insecurity stuff. Can you imagine? State government are the one that is making money from insecurity. Tabade sọ̀rọ̀ lọ taba sọ̀rọ̀ bọ̀ majority sọ wípé báwo ni sọ rọrùn fún state government láti kidnap àwọn ọmọ kí wọ́n tó máa bí ransom ńlọ ń gbọ́ yìí ó rọrùn dáadáa. Now, when those monies was almost paid, a Senator Ali Dume, I quote and I quote again, a Senator. Senator Ali Dume, Senator tí ń tako Bọ́lá Tinubu, nílé ìgbìmọ̀ ń jò ní, òní negotiator. Láàrin àwọn ajínigbé, láàrin ikọ̀ afẹ̀míṣòfò àti ìjọba. Tọ́yà o. Ali Dume, according to what they told me, and I have evidence to back that. According to what they told me, and I have evidence to back that. Ó ní voice note lọ́wọ́, ó lóríṣiríṣi nǹkan lọ́wọ́. Ó yá. Said there is a media person that calls himself a media person, a second mediator. He is the Senator Ali Dume and government person. They told us to communicate with him. It is only through him that monies will be paid. Monies will not... Can you imagine? One change mediator.